Father, how was your day at school? How was your day at school? তোমার স্কুলের দিনটা কেমন কাটলো? How was your day at school? Mother, did you finish your homework? Did you finish your homework? তোমার বাড়ির কাজ শেষ করেছো? Did you finish your homework? Child, yes, Mama. It was a bit difficult today. Yes, Mama. Hamma, it was a bit difficult today. আজ একটু কঠিন ছিল. Yes, Mama. It was a bit difficult today. Father, don't worry. If you need help, just ask. Don't worry. If you need help, just ask. চিন্তা করো না, সাহায্য লাগলে আমাকে বলবে. Don't worry. If you need help, just ask. Mother, after dinner, we'll go for a walk together. After dinner, রাতের খাবারের পরে. We will go for a walk together. আমরা সবাই মিলে হাঁটতে যাব. After dinner, we'll go for a walk together. Child, that sounds fun. I love walking with you. That sounds fun. খুব ভালো. I love walking with you. আমি তোমাদের সঙ্গে হাঁটতে ভালোবাসি. That sounds fun. I love walking with you. Father, let's eat first. Then we'll go. Let's eat first. Then we'll go. আগে খাওয়া যাক, তারপরে আমরা যাব. Let's eat first, then we'll go. Mother, who wants some dessert? Who wants some dessert? কে ডেজার্ট খাবে? Who wants some dessert? Child, me please. Me please. বাচ্চা, আমি. Me please. এবার আমরা প্র্যাকটিস করব. সেম টপিক. Father, তোমার স্কুলের দিনটা কেমন কাটলো? How was your day at school? How was your day at school? মা, বাড়ির কাজ শেষ করেছো? Did you finish your homework? Did you finish your homework? Child, হ্যাঁ মা, আজ একটু কঠিন ছিল. Yes, Mama. It was a bit difficult today. Yes, Mama. It was a bit difficult today. Father, চিন্তা করো না. Don't worry. সাহায্য লাগলে আমাকে বলবে. If you need help, just ask. Don't worry. If you need help, just ask.
mother. রাতের খাবারের পরে আমরা সবাই মিলে হাঁটতে যাব। After dinner, we'll go for a walk together. After dinner, we'll go for a walk together. Child. খুব ভালো। That sounds fun. আমি তোমাদের সঙ্গে হাঁটতে ভালোবাসি। I love walking with you. That sounds fun. I love working with you. Father. আগে খেয়ে নিই তারপর যাব। Let's eat first. Then we will go. Let's eat first. Then we will go. Mother. কে ডেজার্ট খাবে? Who wants some dessert? Who wants some dessert? Child. আমি। Me please. Me please. এবার আমরা স্টার্ট করব লিসনিং প্র্যাকটিস। দেখুন, একটা টপিক বা একটা সেন্টেন্স অথবা যে কোনো একটা ওয়ার্ড যত বেশি রিপিট করবেন ততই কিন্তু আমাদের ফ্লুয়েন্ট ইংরেজিতে হেল্প হবে। এর জন্য আমি পুরনো ভিডিওতেও দু একবার বলেছি, আজকের ভিডিওতেও বলবো যে ইয়েস, আপনারা অবশ্যই একটা টপিককে বারবার দেখুন। যেই টপিকটা আপনার পছন্দ বা যেই টপিকটা আপনার প্রতিদিনের লাইফে ইউজ হয়, সেই টপিকটা বারবার দেখার চেষ্টা করুন, বারবার বলার চেষ্টা করুন, বারবার শোনার চেষ্টা করুন। এবং এটা বারবার করার পর আপনি নেক্সট টাইম দেখবেন সেই টপিক রিলেটেড আপনার ডেইলি লাইফের যেসব কথাবার্তা আসছে, সেসব কথাবার্তা কিন্তু আপনাকে আর ভাবতে হচ্ছে না, আপনি অটোমেটিক্যালি সেটা বলে দিতে পারছেন। Let's start. Father, how was your day at school? Mother, did you finish your homework? Child, yes, Mama. It was a bit difficult today. Father, don't worry. If you need help, ask me. Mother, after dinner, we will go for a walk together. Child, that sounds fun. I love walking with you. Father, let's eat first. Then we will go. Mother, who wants some dessert? Child, me please.